one time when Pearl and Michael were gone on vacation, I had this one class that she taught at 7:30 in the morning. What was that like? Well, the thing is that one student who was a pastor used to do it one day and then he left. You did it, that's it. Would you play? Is there somebody else who's coming? No, nobody. Can I play? Yeah. I want you to I I am- was hoping I will, to, yeah. Come on, I need to play. We That's need great, to. I'm you do I- first there. or I can get. I'm just gonna look up my PowerPoint, I'll be okay? I'll be with you. Songs. Ian, Maybe for the would song. you help me? You want you to help play songs? Yeah, for That would be great. For now, you can be. yeah, even though Just for the songs. Yeah, play, Ian. Play for Just us. for the songs now. That's great. I don't know if you found that one. Yeah. Go ahead, I'm waiting for you. Okay. You gonna go? I was gonna get. Can we get like find something on YouTube and then we'll. Oh, you mean say, can you do for song service? He wants you to play for song service now. Yeah, yeah. Oh, yeah. Do you have like a keyboard or something? No. I was talking about like on the internet. Well, like those YouTube hymn backups. Oh, no, we want to hear you. if you can, Yeah, play. You can play. I you can can go. play. You can Yeah, play. you I'm can going do- now. I You're can do a good professional, job. right? Yeah. I think he's worried because he likes to practice. No. But I told him he's very For good. hymnal. Just old If hymn. your favorite hymnal. Your favorite hymn, though. Yeah, your favorite hymns. I choose the ones you like. What hymn do you You're want? professional. I know. I think. Amazing Grace. Good Amazing. one. There's go. Yes. There you go. Eh? 139. Oh, beautiful. Yes. 139. Yeah. 139. We always enjoy hearing you play. Here we go. All right, give him a hand, kid. Well, we give the Lord a hand. She's sorry. That's right. Work that tempo before count. What? Oh yeah. That's for you. You don't have a pianist? Well, no, they're not. Yeah, They're playing. nowadays. They're playing. Very nice. That's all. Playing, they're not even each other. Okay. Does Nickel come sometimes with Rose sometimes? Yeah. Thank you. Oh, that's good, yeah. Rose was very good for him. Oh, they make all love. I have a cold. Nickel, okay. So You you're want to allowed sing me. or? Are you gonna sing? I'm not singing. I don't sing. Okay. May, are you ready? 자리 기침 나와서 please. How sweet the sound that saved a Wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. To Snares I have already come. His grace has gone, His faith goes on, and grace will lead me home. When He in 10,000 years bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. I
I need to take some medicine. Okay, please do Okay. this. Okay. Cough, so sorry. No worries. okay. Take your time. Can you need rose? What's that? Is it rose? Yes, I So think that's the yes, rose. okay. 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 For the first beginner, one more time. 139장 다시 한번 부르고 우리 기도하고. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Oh, many dangers, toils, and snares I ever become. Disgrace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've there 10,000 years, by shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Okay, Paul, would you pray for tonight? Yes, okay, yes. Come up, pray. Okay, let us pray. 기도하겠습니다. Our Heavenly Father, we thank you for another day. We thank you for your love. We thank you for dying on the cross for us. 주님, 우리에게 또 다른 하루를 주신 것을 감사합니다. And please bless the message tonight. 오늘 저녁 말씀에 축복해 주시옵시고 Help it to help us to grow and to be stronger for you. 주님, 우리가 주님을 향하여 더 자라나도록 도와주옵소서. And we pray that you will come soon and that we can be with you. We love you and want to serve you. 그리고 주님, 기가 없기는 주님이 더 가까이 오셔서 우리가 더 주님을 사랑하고 그렇게 할 수 있도록 도와주옵소서. Be with all our family and loved ones where they are and help those who don't know about you to come to know you before it's too late. 주님, 아직도 하나님을 알지 못하는 모든 사람들이 하나님을 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. And we thank you for everything you've done for us. We love you and 우리에게 베푸신 그 모든 것들을 인하여 감사합니다. and we ask all this in Jesus' name. Amen. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 이 영상을 통해서 보시는 우리 김정순 집사님, 그리고 또 혹시 해외에서 보시는 여러분들 또 환영하고요. 오늘은 저희 교회 많은 분들이 못 오셨네요. 오늘 폴 티처, 우리 프로페서 폴하고 또 러티샤, 또 우리 아이언 교수님 오늘 오셨어요. 또 우리 특별히 우리 사랑하는 우리 친구 와서 너무 좋습니다. 우리 목사님 통화하십시오. 목사님
예, 오늘 우리 그러면 사랑하는 목사님 저 이게 한쪽 귀가 안 좋아가지고 들으면 지나가 버리네. 오케이, with you? Quotation? Yes. Yes. Okay, sorry. Are you ready? Okay. Right, Yes. right. I just need to pick up this phone. Mother Sonia will watch through the Oh. this Oh. website. Oh. Yeah. What is Website. that? Yes, few. Live stream. Yeah. It's a live stream now. Um, I just need to copy this file. Maybe it's in 1 minute. Okay, through this here, yeah. Paul, Yes. would you give me some testimony shortly for her? What do you need? Do you Yeah, need- please Tell something you about- say hello to Mother Sonia or Yeah, okay, our yeah, church we can- members. We can say Yeah. something. To who? Yeah. Okay, yeah. And all the people what God Yeah, okay, sure. Okay, yes. it's our Jesus. I'd just like to say that I'm happy the week is over and that we can be together with Elder Lee. 우리가 오늘 다시 또 이장로님과 함께 하게 된 것을 인해서 감사합니다. And my wife and I love Jesus very much, and we love Korea. This is where our hearts are. 예, 우리 저희 와이프와 저는 정말 하나님을 사랑하고 또 한국을 사랑합니다. And when my wife and I first came to Korea, we had culture shock. 예, 저와 제 아내가 한국에 처음에 왔을 때는 문화적인 쇼크를 받았었어요. Yeah, different food, 다른 음식과 different language. 다른 언어들을 통해서 Yeah, everything was different. 모든 게 다 달라서 너무 힘들었어요. But we were looking forward to the challenge. 그러나 우리는 도전을 향해서 또 일했습니다. In Canada, I love having a sauna. 예, 우리 캐나다에 있을 때는 사우나를 좋아했었어요. Yeah, so when I found out that Korea has jjimjilbangs, I was very happy. 그래서 한국에 왔더니 찜질방이 너무 좋아가지고 너무 행복했었어요. Yeah. So I went to the jjimjilbang, but Canadians are very hairy. I'm a Canadian. I'm very hairy. Lots of hair. 예, 제가 그 찜질방을 갔는데 제가 이 털이 많잖아요, 굉장히. Yeah. And I noticed the Korean men not so hairy. 예, 한국 사람들은 별로 털이 없더라고요. And the Korean men were looking at me, making me feel very shy. 예, 한국 사람들이 자꾸 저를 쳐다보는데 얼마나 부끄러웠는지 몰라요. So I went into a room, another sauna room. 예, 그래서 제가 이제 구석진 다른 사우나 방으로 들어가고 그렇게 I said, 했었어요. I escaped. Nobody's looking at me. 예, 그래서 아이고 사람들 나 못 보게 어디로 가야지 그렇게 생각했어요. But there was an older man who was sitting across from me. 근데 또 이제 나이 드신 어른이 아주 또 제 가까이 또 있었어요. The older man said to me, "Why are you so hairy?" 그 나이 드신 분이 말하기를 당신 왜 그렇게 털이 많소? I didn't know what to say, so I said to him, "My mother is a bear." 제가 얘기했어요. 우리 엄마가 아마 곰인지 모르겠어요. So yeah, my wife and I are from Canada. So Canada is colder than South Korea. Winters are very 예, 우리 캐나다는 한국 때는 훨씬 더 춥습니다. and lots of snow. We get lots of snow. 그리고 참 많은 눈들이 내리죠. And Canada is famous for maple syrup. 예, 저 특별히 캐나다는 이게 메이플 시럽이 굉장히 유명해요. Yeah. Do you like maple syrup on your pancakes? You put it on your pancakes. 예, 팬케이크에 붙여서 이렇게 같이 하면 되게 맛있죠. Oh, it's delicious. Very good. Very 예, good. 아주 Very 맛있는 nice. Yeah. 겁니다. I had it today Yeah. Actually, I and my friend had it today. He had some pancakes today. So with Yeah. maple syrup. with maple syrup. Yeah. 예, 오늘 그 가져왔었대요. Yeah. And then Canada is also famous for Niagara Falls. Have you been to Niagara Falls? 예, 캐나다는 특별히 나이아가라 폭포가 또 유명해요. Yeah. We call it honeymoon place. When you get married, you go to Niagara Falls. 예, 그래서 사람들이 결혼을 하면 늘 나이아가라 폭포에 가서 이렇게 서약을 하고 그렇게 합니다. And in the western part of Canada, we have the Rocky Mountains. Very big 또 이제 mountains. 서쪽에는 또 럭키 마운틴이 있어서 또 아주 좋습니다. Yeah. South Korea has, we would say, Aggie Mountain, Baby Mountain. 예, 한국 산들은 보면 애기산 같아요. 캐나다 산에 비하면은. Yeah, Canada has very big mountains. 예, 캐나다의 산들은 아주 높고 큰 산들입니다. Yeah. So my wife and I have been here 12 years, almost 12 years in South Korea. 예, 저와 제 아내는 한국에 와서 거의 12년 동안 살았었어요.
And my wife speaks better Korean than I do. 예, 제 와이프는 제대로 한국말 훨씬 더 잘합니다. Yeah, but we're okay. We go into a taxi, chitjin, wencho, orancho, yogi. Okay. 예, 그래서 이제 택시가 오면 여기요, 저기요, 오른쪽, 왼쪽 하면서 그래도 말 다 통하고 삽니다. Yeah, and I could say the 12 years that Letitia and I've been here, we've met so many wonderful people. 예, 제가 여기서 12년을 사는 동안 수많은 좋은 사람들을 만났었어요. And we were so happy to see so many people give their heart to Jesus. 예, 그 사람들 가운데 많은 사람들이 하나님께 그들의 마음을 드리는 것을 인해서 감사했습니다. And when we worked with Elder Lee at EWAS, there were many students, some of them we're still in contact with, that came to know Jesus, which was very good. 예, 제가 우리 이장로님과 함께 그 삼육학원에서 일할 때 그때 만났던 학생들이 아직도 교인이 되어서 가끔 학교 예배실에서 만납니다. Yeah, so we'd like to thank the Korean people for having us. We love them. And Letitia and I are going back to Canada, but we're going to come back. We will come back to visit you again. 예, 저랑 제 아내가 이제 캐나다로 다시 돌아가지만 저희가 언젠가는 다시 한국으로 다시 돌아올 것입니다. God bless everybody. Thank you for having us. 예, 여러분 모두에게 축복 주시기를 바랍니다. Are you ready? Me? I am. I'm not leaving yet. If you, I am. If you, Do you want to say something? No, if you want to say something. It's been Oh, testimony. Say something, Jesus. Okay. It's the testimony. 자, if you become before these other people will. Okay, yeah, I wasn't prepared to say anything, but I 제가 guess 또 뭐 말할 걸 준비하지는 않았습니다만은. I came here about 6 months before Paul and Letitia did in Korea. 제가 이 폴 레티시아 교수님들보다는 한 6개월 후에 한국에 들어왔습니다. So I pretty much experienced the same thing that they have. 그들이 경험했던 그런 경험들 정말 저도 많이 경험했습니다. And we've worked in many of the same places together. 우리는 늘 같은 곳에서 여러 해를 같이 일했었어요. Let's see, I think this Samyuk University is the 4th place that we've worked together. 네, 제가 한국에 와서 삼육대학에서 지금 근무하는 게 4번째 직장입니다. And I remember when I worked here back in, I started working here in 2009. 제가 2009년에 한국에 왔었어요. And I owe Paul and Letitia for getting me here in this institute. 그래서 우리 폴과 레티시아가 저를 이 학원으로 또 소개를 했었어요. So and then yeah, so I owe it to them. And also we've had really good friendships. 그래서 우리는 늘 정말 아름다운 우정을 나누고 있었습니다. So I will really miss them. 예, 정말 그들을 다 그리워합니다. Okay, thank you. Yeah, okay, thank you. If you record it like that, they will watch and they will miss you. All right. Yes. Okay. Yeah, go for it. Holy City, I wanna hear your violin. Can you? Oh, okay. I didn't think that one, but I was doing People Need the Lord. I copied it on here. Okay. But if you want, would you like? Yeah. Okay, if you give me a second. And I Uh, have, can you say something for a few minutes? Yes. And I'll get it. Okay. Okay. 제가 이 레티시아 선생님이 캐나다에 있었을 때 또 이 바이올린 교수였어요. 그래서 바이올린을 학교에서 가르치고 그래서 한국에 와서도 가끔씩 이 바이올린을 연주해 주곤 그랬어요. 올해 자기가 바이올린을 안 해서 좀 무디었다고는 하는데 제가 저희 누님이 돌아가셨을 때 우리 레티시아 교수가 와서 그 거룩한 성 그걸 연주를 해주는데 얼마나 가슴이 진짜 그 울리고 그러는지 몰랐어요. 하늘 예루살렘 성에 가서 같이 만나자고 그런 얘기를 하면서 이 바이올린을 연주해 주는데 그날 그 장례식에 모였던 많은 사람들이 같이 은혜를 나누고 그랬던 기억이 나요. I don't know which I used. 이 부분은 몇 년 전에 저희 벌써 2년이라고 했잖아요. 그때 처음에 왔을 때 그때는 저희 영어학원이 굉장히 컸었어요. 저쪽에 있을 때 두 개의 빌딩을 썼을 때는 그때는 한 800~900명 뭐 그렇게 많은 학생들이 있었고
또 유치원도 굉장히 잘 돼가지고 유치원이 너무 재밌었어요. 7, 80명씩 유치원 아이들이 있어가지고 그때 우리가 유치원도 가르치고 초등부도 가르치면서 얼마나 아주 잘해줬는지 몰라요. 저쪽에 우리 아이언 선생님도 이 팀들이 불러서 같이 와가지고 저희 학원에 같이 있었어요. 여기 있었던 선생님들 대부분이 여기서 트레이닝을 잘 받았기 때문에 맨 처음에는 그 국제초등학교가 있는 삼육초등학교에 다 부름을 받았었고 거기서 또 이분들이 워낙 성실하게 하니까 바로 그 옆에 있는 삼육대학에서 이분들이 다 대학원 석사 박사 있는 분들이니까 대학원에서 데리고 가서 대학원 교수로 지금 쓰고 있는데 얼마나 좋은지 모르겠어요. 그래서 가끔 마치 고향을 찾아오듯이 저희 학원을 찾아와서 이렇게 말씀도 나눠주고 그렇게 그때는 저희 학원이 아주 크고 또 선생님들도 많았기 때문에 그 선생님들을 그리워하고 또 가끔씩 보고 싶으면 한국의 고향처럼 찾아오고 그래요. 제가 오늘 그때 연주했던 그 바이올린을 가져왔기 때문에 거룩한 성을 한번 또 홀리 시리 한번 연주해달라고 제가 했어. 지금 MR 찾고 있는 것 같아요. If not, Oh, okay, I can found you it. Hold on, right here. Yeah. Almost. Give me 1 second. Okay. Okay. Sorry. I was gonna play another song, but I Elder didn't. Lee's got to tell many stories. 예. 그리고 Sorry. 이 선생님들은 두 부부가 너무 아주 각별하게 사이가 좋아요. 그래서 남들에게 그 또 인꼬 부부 같은 그런 걸 했고 또 이 어린아이들을 너무 좋아해가지고 어린아이들을 위한 자료를 너무 많이 만들었어요. 아주 그때 이제 저희 딸이 우리 선생님을 많이 도와줘가지고 어린아이들을 위한 자료를 한국에서 굉장히 많이 만들고 오리고 붙이고 해서 어린아이들을 너무 좋아해요. 삼육초등학교에서 아주 유명한 선생님이셨어요. 이분들이. 우리 영상으로 또 우리 김정순 집사님 보시고 계시면 마드 소냐 우리 리티샤 선생님 오늘 마지막 인사하고 또 캐나다 가셔야 된대요. 두 분과. Okay. And 1 minute. I almost got I'm it. not ready for I it. didn't know you wanted the Holy City. So. We found this here. Okay. I'm not ready. Maybe you could tell them about Bora being such a great help to me. She has helped me a lot. And I 네. appreciate the work she did with me. 제 딸이 자기의 그 모든 그 어린이 자료들을 만들 때 도와줘서 너무 고맙다고 그 얘기를 지금 하고 있습니다. That I have a blog. That I do work for people. I have many things translated to Korean and Chinese like that and Japanese and many stories. 그래서 중국어나 일본어로 많이 번역을 해서 그 그림과 함께 지금 인터넷 선교를 하고 있다고요. I'll delete. Is there any way I could just use my computer? Yeah, no problem. Okay. Yeah, Thank you. It's better because if I don't, it'll take me a long time to get that one. yeah. Okay. Thank you. I'm not sure if this one is possible. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you. Okay. I think it's okay. Oh yes, it's working. Okay, let's see what to I would like to welcome everybody to the program tonight out there that's listening. 예, 오늘 저녁 이 프로그램에 참석하신 여러분을 환영합니다. And we want to say thank you to God for the wonderful things that He's done for us. 예, 또 특별히 우리 하나님께 감사를 드립니다. We have a very soft spot for Elder Lee. 정말 우리 이장로님 또 특별히 And we love him very much because he is God's child. 네, 우리가 이장로님 사랑하는 것은 그분이 하나님의 자녀이기 때문입니다.
And we know that God brought us together and we will never forget him. 우리가 결코 저들을 잊을 수가 없을 거예요. Yes. So we thank God for the chance that we had to work with Elder Lee for 2 years. 제가 우리가 이 장로님이랑 2년을 함께 일할 수 있었습니다. And I really loved his daughter Bora like my own sister. 예, 제가 특별히 우리 이 장로님의 딸 보라를 너무 사랑합니다. 아주 제 And 자매처럼. still do. 아직도 그래 합니다. She's a very humble person. 아주 겸손한 아이예요. But she's going to have many stars in her crown. 예, 만약에 하늘에 가면 수많은 별들의 면류관을 쓸 것 같습니다. She always thought everybody else did the mission work and that her brother was better and everything. And I told her, Bora, you're going to have many stars in your crown. 그래서 제가 보라한테 내가 하늘에 가면 많은 면류관의 별들을 달 거라고 이야기했습니다. It was my dream to make some kind of a blog to do something for the Korean people. 제가 한국 사람들을 위한 특별한 인터넷 블로그를 만들고 싶었었어요. Something where there could be like crafts and something about make something for children for some coloring pictures like that and some stories I wanted to write. 그래서 아이들을 위한 영어 성경 이야기들을 또 자르고 붙이고 만들고 하는 그런 것들을 많이 했어요. And since that time I've translated, had to translate Chinese, Korean and Japanese. 제가 한국어, 중국어, 일본어로 번역을 해서 그렇게 전도를 했습니다. Anyway, God heard my prayer that I'd like to do something like that. 하나님께서 그 제 기도를 들어주셨어요. And I was also doing kids club at Elder Lee's school. 예, 그래서 또 이 장로님 학원에 있을 때는 키즈 클럽을 해서 아이들에게 또 전도를 하고 냈습니다. And my husband Paul was doing Bible lessons with the parents. 그리고 특별히 내가 어린아이들을 전도를 할 때면 제 남편 폴은 그 부모들에게 성경을 가르쳤어요. But sometimes I'd stay up to really late, even Friday night, trying to cut these crafts till 1 or 2 in the morning. I was very tired. 때때로 제가 금요일 저녁에는 밤 2시, 3시까지 그거를 자르고 오리고 하느라고 아주 잠도 못 자고 피곤하고 그랬었어요. And I wanted to ask God to help me, please. 그때 하나님 저를 좀 도와주세요라고 기도했습니다. Well, first, I didn't have a blog before, but God sent a guy at the Jingjiabang. His name was Jack. 제가 그런 제임스. 어느 날 그 찜질방에 가서 제임스라는 한 사람을 만났어요. He called himself Jack before and then James later. 예, 그가 맨 처음에 잭이라고 그랬는데 나중에 이름을 제임스라고 바꿨어요. And today he's a Christian. He came to Paul, wanted to know if he could teach him English, and Paul taught him Bible class, and I did too. 예, 그래서 이제 폴 반에 와서 영어를 배우기를 이제 원했었어요. 성경. We heard he's now a faithful church member. He's a faithful church member. 예, 그건 아주 신실한 교인이 되었다고 얘기 들었습니다. He offered to give his Korean number, and he helped me open up a blog. 예, 그가 한국 전화번호를 줬고 또 이제 블로그를 오픈해 줬어요. And then Bora heard about my dream of wishing to be able to do something, and I gave her my ugly foot story to read. 제가 우리 이장로님 딸 보라한테 내 발이 옛날에는 너무 못생겼는데 그 스토리를 이야기를 해줬습니다. She identified with me because I didn't feel good about myself and she didn't feel good about herself, but I thought she was such a beautiful person. 나는 별로 그게 아름다운 이야기라고 생각하지 않았지만 보라는 그것을 아주 감동 있게 들어서 아주 그랬습니다. She said, I will help you. 그러더니 내가 선생님 도와드릴게요. I was so ashamed by all the work she did. 예, 딱 그가 그렇게 한 것에 대해서 참 제가 부러웠어요. I thought my boss is going to kill me. 제 생각에 야, 우리 원장님이 자기 딸 일 시킨다고 나 죽이지 않을까? I said to my husband, oh, Elder Lee, his wife is going to think I'm sitting there pushing her to do all these things. She sat for hours and hours and hours helping me. 예, 그 보라가 시간 또 도와주고 그렇게 했었습니다. And she cut many things for me. 예, 많은 어린아이들 위해 오리고 붙이고 하는 거 많이 해줬어요. I think that was almost 10 years ago. 예, 아마 10년 전 일이었던 것 같습니다. And I still have things that she cut, and I just shipped some things now to Canada. I'm going to use it there too. I've used it in Nepal, Korea, and I'm going to do Canada and everywhere like this. 제가 그걸 가져가서 네팔에 가서도 썼고요. 지금 제가 캐나다로 가면서 그 진보다리 속에 아직도 그 아이가 커팅해준 그런 것들을 가지고 갑니다. And the little orphans in Nepal enjoyed it too. 그리고 또 그 네팔에 있는 이 고아들에게도 그걸 갖다 줬는데 너무 좋아했었어요.
And she doesn't realize what work she's done for Jesus. 예, 그가 하나님을 위해서 어떤 일을 했는가를 기억할 수 있으면 좋겠어요. She said, what do you need? What do you need? 예, 늘 저한테 물어봤어요. 선생님 뭐 필요하세요? 뭐 필요하세요? I said, I need some crafts. She said, let me scan it. Let me scan it. 예, 때가 때때로 스캐닝이 좀 필요하다 그러면 스캔도 해주고요. And she helped me to understand this blog. 예, 그의 내 이 블로그에 대해서 이해를 잘해줬어요. I gave her some crafts and she scanned those. 예, 내가 어떤 이 저걸 주면은 또 가서 스캐닝 해가지고 와서 또 만들어주고. And she went and searched many things for me. 예, 정말로 많은 일을 저를 위해서 해줬어요. And because of her help, 예, 그녀의 도움 때문에 many people have come to my blog. 그래서 많은 사람들이 제 블로그를 찾아 들어오게 됐어요. And I keep trying to thank her, but I don't think she realizes how much she's done for Jesus. 예, 제가 그 보라가 얼마만큼 예수님을 위해서 일했는가를 좀 한번 말해주고 싶었어요. So I want to publicly thank her. 예, 정말로 감사합니다. And please show her this sermon. 그리고 또 이 감사하는 이 예배의 영상이 그 보라가 좀 봤으면 좋겠어요. I want to say I love you, Bora. 예, 내가 보라한테 말하고 싶어요. 보라 사랑합니다. I love your mother, 예, 특별히 보라 엄마도 사랑합니다. your brother, 예, 여러분의 보라의 동생도 사랑합니다. and your precious daddy. 그리고 보라의 사랑하는 또 아버지도 사랑합니다. And your dad is very proud of you. 그래 보라 아빠는 보라를 너무 사랑스럽게 생각해. I was bragging about you, and he smiles when I tell. 예, 그리고 그의 또 이 미소도 말이야. So thank you, Jesus, that you sent this beautiful family. 하나님 저한테 이렇게 좋은 가정으로 보내주셔서 감사합니다. Who has blessed us so much. 그리고 우리에게 큰 축복이 되었습니다. I will miss them very much. 그들을 한없이 제가 그리워하게 될 것입니다. And so will my husband. 나와 내 남편은 그리할 것입니다. And I was deeply touched. 그리고 또 그들에게 깊은 감동을 받습니다. Because you see, Elder Lee knows that my husband just got cancer a while ago. 예, 그리고 특별히 이 장로님은 제 남편이 얼마 전에 이 목에 암이 있었다는 것까지 다 알고 있었습니다. And it was shocking to me when I found out. 예, 제가 그것을 발견했을 때 참 나한테 쇼킹이 되었었어요. But the Lord's been good. 그러나 모든 것이 It 다 was 잘 됐어요. early stage. 아주 초기에 발견을 했기 때문에 And we didn't know that this was one of the best doctors in the hospital, but he had already had this doctor because of his throat issue before it was getting smaller. 예, 바로 그 의사를 잘 만나가지고 그 작을 때 그것을 제거할 수 있도록 됐습니다. And so we were so blessed we didn't have to search, and he caught that cancer in time with God's help and was lasered out. 예, 그리고 하나님께서 도와주셔서 그를 통해서 그걸 잘라내고 레이저로 찢어버리고 그렇게 했어요. And so we have become vegan. 예, 우리가 이제 그 뭡니까? So my husband doesn't eat eggs, milk, cheese, and sugar anymore. 채식주의자가 돼서 더 이상 어떤 치즈나 달걀이나 육식을 하지 않습니다. Because my grandfather had cancer. 왜냐하면 제 할아버지가 암이셨어요. And he fought it with God's help. 근데 그분은 하나님이 도와주시도록 간절히 기도했습니다. And he lived to 87. 예, 그래서 그분은 87세를 살으셨어요. Jesus healed him. 하나님이 그를 치료해 주셨어요. But overwork brought the cancer back. 예, 바로 Overwork and stress. 예, 그리고 너무 열심히 일하고 나서 그 암이 다시 재발을 했었어요. But he prayed and he tried to, and he repented and he changed his diet again, and it disappeared with prayer. 예, 그리고 그가 다시 하나님 내가 잘못했어요라고 회개하고 기도하고 그랬을 때 그 암이 다시 사라졌어요. So we thank God for the trials. 저는 시련을 주시는 하나님께 감사합니다. You see, Satan is angry when you do work for God. 우리가 사탄은 우리가 하나님을 위해서 일할 때 우리에게 화를 내요. He will attack you. 그 사탄은 우리를 그렇게 방해합니다. Even tell lies about you. 때때로 우리에게 거짓을 통해서 우리를 어렵게 합니다. Trying to destroy you. 우리를 디스트로이 아주 망가뜨리려고 합니다. Even your reputation. 우리의 그런 그 반복적인 것들에 But 대해서. don't you worry. 그러나 우리는 염려할 필요 없습니다. You are a child of God.
여러분 당신은 바로 하나님의 자녀라는 사실을 기억해야 합니다. All that matters 어떤 문제가 일어나든지 is that your name is right with God. 바로 그의 이름이 하나님께 있기 때문입니다. You see, Job in the Bible 여러분 성경에 욥이라는 사람을 기억하세요. was attacked like that too. 그도 정말로 사탄으로부터 태클을 당했습니다. You see, Lucifer still had access to the gate of heaven. 이 루시벨 그 악한 천사는 아직도 하늘문에서 우리를 그렇게 하고 있습니다. Saying, oh, nobody on the earth really want to worship you, God. 이 땅에서 그 누가 하나님을 경배하고자 합니까? Oh, but did you see my servant Job? 당신은 너는 내 종 욥을 본 적이 있느냐? Job, he says, oh, but there's so many angels, so many chances protecting him. That's why. 수많은 천사들이 욥을 보호하고 있었어요. 그래서 Remove the angels and the protection. 그래서 그는 그 욥을 보호하고 있던 천사들을 이제 없애고는요. And he will not worship you. 그가 그렇게 할 때 욥이 더 이상은 하나님을 믿지 않을 거라고 생각했어요. God says, go ahead. 그때 하나님이 그 악한 천사한테 가서 한번 시험해봐라. Don't harm him. 그러나 그의 목숨은 취하지 마라. And a big storm came, and that was Satan, Lucifer. He can create storms. 때때로 저 악한 천사 루시벨은 그냥 거대한 폭풍을 일으킵니다. 우리의 삶에. Yes, he created storms and it killed all his animals, all his riches. That was his rich and wealth. 수많은 것들을 죽이고 또 멸망시킵니다. Next, all his children were killed. 그리고 많은 아이들을 죽이고요. And he even got boils, terrible, painful boils on his body. 그의 욥의 자녀를 또 죽이는가 하면 그 욥의 온 몸에 종기가 나도록 했습니다. All his friends came 그리고 그의 친구들이 와가지고요. and sat with him because he had ripped his clothes sitting with ashes. 그가 그의 옷을 찢고 그의 머리를 깎고 saying, what did you do so bad? You must be very bad guy. 그 친구들이 와서 이 고생하고 있는 욥을 보면서 네가 무슨 나쁜 짓을 했으니까 이렇게 고난을 당하지 원인 없는 결과가 있겠냐. And all this gossip. Did you hear about that Job guy? Wow, what a bad guy he must be. Look, he's cursed. All these things. 욥 봐, 지가 나쁜 짓 했으니까 저러지. 그렇지 않고는 저런 어려움을 당할 수가 있나? 그렇게 비난을 했습니다. Could you get me a Bible, please? Okay, thank you. So then you see, he realized that his friends. Oh. Thank you. His real friends were not really real friends. They were like his enemies. They were saying to him, just curse God and die. Curse God and die. 그의 마누라도 와이프도 와서 당신 그만 하나님을 저주하고 죽으시오 라고 얘기했습니다. With friends like that, who needs, I mean, like almost like enemy. 마치 적보다도 다른 것이었어요. Oh, goodness. If those are friends, run away. 그들이 친구들이니까 그냥 돌아가 버렸더라고요. When you go through trials, you find out quickly who are the real friends. 우리가 시련을 당할 때 누가 진짜 친구인가를 우리가 보게 됩니다. But you know, don't worry about fame. 여러분 어떤 고통을 두려워하지 마십시오. Don't worry about popularity. 여러분 어떤 유명세에 너무 걱정하지 마세요. Or riches or money. 때때로 우리가 부요라든가 돈에 대해서 너무 It will all disappear and fade away. 언젠가는 그 모든 것들이 사라질 거예요. Because Jesus is coming back. 왜냐하면 그 하나님이 곧 다시 오실 것이기 때문이에요. Do you worship your fame, your name, your reputation, and all these things? 여러분의 어떤 이름이나 존경이나 이런 것들을 경배하고 삽니까? Let me tell you. 제가 여러분께 말씀드립니다. When you work for God, 여러분이 만약에 하나님을 위해서 and 일하신다. you're working for God, 여러분이 만약에 하나님을 위해서 일하신다. expect 기대하십시오. to be attacked. 어떤 문제가 일어날 If you're 것이다. not attacked, 만약에 그런 것이 없으면 are you on the right road? 여러분 바른 길을 가겠습니까? Because Satan doesn't want you to do the work for God. 사탄은 우리가 하나님을 위해서 일하는 것을 원치 않습니다. So, expect to be attacked.
그러므로 기대하십시오. Don't be afraid. 그러나 두려워하지 마십시오. Because that's what happened to Jesus. 바로 거기에 하나님이 일하실 것입니다. Pick up your cross and follow Jesus. 바로 우리의 십자가를 지고 주님을 따라가도록 하십시다. A while ago, 얼마 전에요. we went through some difficulty. 예, 제게 참 어려움들이 있었습니다. I shared it with my Korean dear friend. 제가 이런 어려움들을 한국 친구들과 함께 나누기를 원했었어요. I've been giving her Bible studies 제가 그들과 제 성경 공부도 같이 하고요. through translation. 때때로 어떤 이 통역도 She 하고요. told me this. 그녀가 내게 말하기를 Letitia, I was a devil before. I said, you were a devil? No, before you told me about Jesus, I was not a good person. She said, I was not good person before. 그녀가 말하기를 나는 그전에는 좋은 사람이 아니었어. But you and your husband helped us to find Jesus. 그런데 당신과 당신의 남편인 나에게 예수님을 찾게 해주었어. She says, this is your cross. It's like Jesus' story. 이것은 바로 너의 이것도 예수 그리스도의 이야기와 같은 거야. So look up. 그리고 하늘을 쳐다보거라. Don't give up. 그리고 포기하지 말아요. Because this is Jesus' cross. 왜냐하면 예수 그리스도가 그 십자가가 있기 때문이에요. I was shocked. 제가 정말 아주 충격을 Here 받았어요. was the Bible student telling me a Yeah. message that I needed to hear from God. 예, 그 나에게 성경을 공부한 그 사람이 마치 하나님으로부터 들려오는 그 소리처럼 내게 그렇게 말해 주었어요. What is your cross? 우리의 십자가는 무엇입니까? Jesus is there with you. 오늘 주님이 우리와 함께 하십니다. Live above the clouds, the darkness. 우리는 저 어두운 구름 너머로 날아 올라가야 돼요. Live like 3D. 우리가 3D difficult 너머로 넘어가야 됩니다. Think of heaven. 하늘을 생각하십시오. Praise God through the storm. 바로 이 폭풍을 뚫고 하나님을 찬양하십시오. Expect 기대하십시오. that God will help you. 하나님이 당신을 도와주실 것이라는 것을. God gave me this beautiful chapter. 하나님은 우리에게 아름다운 성경 One 주셨어요. day, Paul and I were walking. 제가 어느 날 제 남편 폴과 함께 걸어가고 있었어요. Oh God, help us. 오 하나님 저희를 도와주시옵소서. What can we memorize? 우리가 어떤 절을 기억할까요? 어떤 절을 기억할까요? Give me something. Give us something. What should we memorize? 우리가 어떤 기억절을 기억할까요? 말씀해 주세요. And God gave me Psalm 71. I opened it up to Psalm 71. 그래서 하나님이 저희에게 시편 71편의 말씀을 주셨어요. In you, O Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. 여호와여 내가 주께 피하오니 나로 영원히 수치를 당케 하옵소서. Rescue me and 주- deliver me in your righteousness. 주의 의로 나를 건지시며 나를 품어주시며 Turn your ear to me and save me. 주의 귀를 내게로 기울이사 나를 구원하소서. Be my rock of refuge to which I can always go. 주는 나의 무시로 피하여 거할 바위가 되소서. Give the command to save me, for you are my rock and my fortress. 주께서 나를 구원하라 명하셨으니 Deliver me, O my God, from the hand of the wicked, from the grasp of evil and cruel men. 이는 주께서 나의 반석이요 나의 산성이십니다. 나의 하나님이여 나를 악인의 손 곧 불의한 자와 흉악한 자의 장중에서 피하게 하소서. For you have been my hope, O sovereign Lord, my confidence since my youth. 여호와여 주는 나의 소망이시오 나의 어릴 때부터의 의지시니이다. From birth I have relied on you. You brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. 내가 모태에서부터 주의 붙드신 바 되었으며 내 어미 배에서 주의 취하여 내신 바 되었사오니 I have become like a portent to many, but you are my strong refuge. 나는 항상 주를 찬송하리이다. 나는 무리에게서 이상함이 되었사오니 주는 나의 견고한 피난처시오니 My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.
주를 찬송함과 주를 존숭함이 종일토록 내 입에 가득하리이다. Do not cast me away when I'm old. 나를 늙은 때에 버리지 마시며 Do not forsake me when my strength is gone. 내 힘이 쇠약할 때 나를 떠나지 마소서. For my enemies speak against me. 나의 원수들이 내게 대하여 말하며 Those who wait to kill me conspire together. 나의 영혼을 엿보는 자가 서로 꾀하며. Listen to this powerful verse. 예, 여러분 이 능력 있는 말씀을 들어보십시오. They say, 이러기를 God has forsaken him. 하나님이 저를 버리셨은즉 Pursue him. 따라잡으라. Seize him. 건질 자가 없다 하오나. For no one will rescue him. 하나님 건질 자가 없다 하오나. Be not far from me, O God. Come quickly, O my God, to help me. 하나님이여 나를 멀리하지 마소서. 나의 하나님이여 속히 나를 도우소서. May my accusers perish in shame. 내 영혼을 대적하는 자로 수치와 멸망을 당하게 하시며 May those who want to harm me be covered with scorn and disgrace. 나를 모해하려는 자에게는 욕과 수역이 덮이게 하소서. But as for me, I will always have hope. I will praise you more and more. 나는 항상 소망을 품고 주를 더욱더욱 찬송하리이다. My mouth will tell of your righteousness, of your salvation all day long. 내가 측량할 수 없는 주의 의와 구원을 내 입으로 종일 전하리이다. Though I know not its measure, I will come and proclaim your mighty acts, O sovereign Lord. 내가 주 여호와의 능하신 행적을 가지고 오겠사오며 I will proclaim your righteousness, yours alone. 주의 곧 주의 의만을 진술하겠나이다. Since my youth, O God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds. 하나님이여 나를 어려서부터 교훈하셨으므로 내가 지금까지 주의 기사를 전하나이다. Even when I'm old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation, your might to all who are to come. 하나님이여 내가 늙어 백수가 될 때에도 나를 버리지 마시며 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서. Your righteousness reaches to the skies, O God, you who have done great things. Who, O God, is like you? 하나님이여 주의 의가 또한 지극히 높으시니다. 하나님이여 주께서 대사를 행하셨사오니 누가 주와 같으리이까. Though you have made me see troubles, many and bitter, 우리에게 많고 심한 고난을 보이신 주께서 you will restore my life again. 우리를 다시 살리시며 From the depths of the earth, 땅 깊은 곳에서 you will again bring me up. 다시 이끌어 올리시리이다. Then this verse just blew me away, touched me. 이 말씀이 제게 너무나도 감동이 되었어요. You will increase my honor and comfort me once again. 나를 더욱 창대케 하시고 돌이키사 나를 위로하소서. That was verse 21. 21절에요. But in verse 11, 11절의 말씀입니다. before the comfort and that greatness, they are saying, God has forsaken him, pursue him, seize him, for no one will rescue him. Verse 11. 다른 모든 사람들이 나한테 말하기를 이러기를 하나님이 저를 버리셨은즉 따라잡으라 건질 자가 없다 하오나. But God says, verse 21, 그런데 21절에는 이런 약속을 하는 것입니다. you will increase my honor and comfort me once again. 나를 더욱 창대케 하시고 돌이키사 나를 위로하시오며 I will praise you with the harp for your faithfulness, O my God. 오 나의 하나님이여 내가 또 비파로 주를 찬양하며 I will sing praise to you with the lyre, O Holy One of Israel. 주의 성실을 찬양하리이다. 이스라엘의 거룩한 신 주여 내가 수금으로 주를 찬양. My lips will shout for joy when I sing praise to you. 내가 주를 찬양할 때 내 입술이 기뻐 외치며 I whom you have redeemed. 주께서 구속하신 내 영혼이 즐거워하리이다. My tongue will tell of your righteous acts all day long. 내 혀도 종일토록 주의 의를 말씀하오리니 For those who wanted to harm me 나를 모해하려 하던 자가 have been put to shame 수치와 무한을 당함이리. and confusion. 수치와
나를 모함하던 자가 오히려 수치와 무한을 당합니다. That is my chapter and Paul's chapter, Psalm 71. 예, 이 시편 11편의 이 이야기는 나와 내 남편. We started memorizing it. 그래서 저희는 이 성경 말씀을 지금 애웁니다. Expect 기대하십시오. to be attacked. 뭐 여러분 뭔가 만나게 될 것입니다. If you don't have some trouble, then you might think to yourself, maybe I'm not on the right road. 때때로 우리가 어떤 어려움을 당하면 내가 이 바른 길을 가지고 있지 않은가 생각할 수도 있어요. Even the people in the church 바로 교회 안에 있는 and 사람들 outside the church 그리고 저 교회 밖에 있는 사람들도 그렇고 could say to you, 여러분에게 말하기를 what did you do so bad? 너 무슨 잘못을 했기 때문에 그렇게 Why 어려움을 did 당하는 you 거야? are being cursed? 내가 뭘 그렇게 나쁜 짓을 했기 때문에 그런 일을 당하냐고 말할 거예요. This is a theater. 정말로 쓰라린 경험입니다. The universe is watching us. 바로 온 우주가 지금 우리를 보고 있어요. The villain, 정말로 Satan. 사탄의 We the actors. 우리는 마치 정말로 어떤 그 영화 배우처럼 The 말이죠. hero, 정말로 영웅처럼 말이죠. Jesus Christ. 그 예수 그리스도. We know the conclusion already. 우리는 그 결론을 알고 있어요. Once Satan comes with his hellish cloud over you 때때로 사탄은 우리에게 저 먹구름을 들이워 놓을 거예요. And 우리 says, 삶 속에. 그리고 말하기를 you are garbage. 넌 쓰레기 같은 존재야라고 말할 거예요. Nobody will love you. 너 아무도 너를 사랑하는 사람이 없을 거야. He says to you, 그가 막 당신에게 I will destroy you. 내가 너를 그냥 없애버리려. Your name, 너의 이름을 없애버리려. your reputation, 너의 어떤 것들을 너의 그 역사를 다 your 없애버리려. family. 내 가족 다 없애버리리라. I will take everything from you. 내가 너의 모든 것을 다 가지고 가버리리라. You say to God, 그때 하나님께 you 말씀. don't speak to him. He gives you these bad thoughts. 그분은 우리에게 말할 거예요. I am God's child, 그때 여러분 말씀하십시오. 나는 하나님의 자녀라고. washed by the blood of the Lamb, 그리고 저 어린 양의 보혈을 보라고. forgiven, 그분을 용서하십시오. wrongly accused. 그리고 정말로 accuse 하지 마십시오. I don't need to get revenge. 저희는 결코 I don't 보복할 필요가 없어요. I don't need to fight for myself 저는 내 자신과 싸울 필요도 없어요. because the Savior will fight for you. 왜냐하면 나의 구주 그분이 나를 대신해서 싸워줄 것이기 때문이에요. Maybe not immediately you will see, 여러분 즉시 어떤 것을 보지 못할지라도 like Job, 마치 욥처럼 말이에요. who sat in the ashes. 바로 그 고난을 말입니다. Curse God and die, says his 내가- friends. 내 하나님을 저주하고 죽으라고 하던 그 친구들처럼 말이에요. His wife, 그의 아내까지도 그렇게 his 했잖아요. loved sweetheart. 정말로 얼마나 했어요. What did you do, Job? Curse God and die. 요 뭐하는 사람이야 당신 하나님을 저주하고 죽으시오. He didn't curse God and die, 그러나 그는 결코 하나님을 저주하고 죽질 않았습니다. but he cursed the day he was born. He cursed the day he was born. 그러나 다시 그는 살아났습니다. But God spoke to him. 그리고 하나님이 말씀하셨어요. He said, where were you when I made the world? Where were you when I made the world? 내가 그 창조한 땅이 어디 있는가? He even says in Job chapter 40, 욥기서 40장에 보면요. he talks about this big animal called the behemoth. 큰 동물을 보게 되죠, 거기. It's actually like a dinosaur. It is a dinosaur 마치 우리가 말한 다이너소르 왜 갑자기 생각 안 나지? because you see, evolution Jinhua says humans and people did not live together. Humans and dinosaurs did not live together, but this is a lie. 왜 갑자기 목사님 다이너소르 좀 생각이 안 납니까? They have found fossils 숨 쉬고 계시네. of human footprint and giant human and fossil footprint. 정말로 거인 같은 사람들 말이에요. Let's look at Job chapter 40. 욥기 40편을 한번 봅시다. Job chapter 40, where God talks about this big animal. And he says,
about, look at the behemoth, verse 15, 예, 15절에 보면은요. which I made along with you, and which feeds on grass like an ox. Verse 15. 이제 소같이 풀을 먹는 하마를 볼지어다. What strength he has in his loins, what power in the muscles of his belly. 내가 너를 지은 것 같이 그것도 지었느니라. His tail sways like a cedar. 내 힘은 허리에 있고 그 세력은 배의 힘줄에 있고. I looked up on the Oh, yeah. internet. I was shocked. A cedar tree is huge, huge tail. 예, 그의 그 꼬리 아주 정말로 긴 꼬리였어요. Dinosaurs lived with people. 왜 갑자기 목사님 왜 다이너소로 생각이 안 나죠? You know that big one with the tail, like Ah. the T-Rex, those. 아 공룡. 내가 갑자기 공룡이 생각. Yeah. 그 공룡 말이 공룡. Well, they found in America fossil of large human footprint with dinosaur. 예, 정말로 그 미국에 가면 그런 거 있어요. Jinhua evolution, 예, 그 진화했다고 하는 그. He says his bones are tubes of bronze, his limbs like rods of iron. 그 뼈는 녹관 같고 그 가리태는 철장 같으니. This giant animal. Where were you when I created this animal? 예, 우리가 처음 창조됐을 때는. And all the things that I made. 예, 제가 Did you make? No, Job says, where were you when I made these things? 아, 왜 하나님 나에게 이렇게 하셨습니까? 라고 말했습니다. In the end, Job repented. You are God. 그런데 욥이 그런 시험을 당하다가 마지막에 하나님, 당신은 하나님이십니다. God did not explain why he went through this situation. 하나님은 욥이 왜 그 시련을 당해야 하는지를 일일이 설명하지는 않았어요. God's not scared of your questions 때때로 하나님은 우리의 질문에 대해서 두려워하지 or 않습니다. even your anger. 우리가 우리의 경노하는 것에 대해서 두려워하지 않습니다. Anger is pain inside out. 예, 때때로 우리가 그 우리 안에서 이 성냄은 아픔을 만들어요. Give your anger, your pain to God. He will heal you. 예, 우리의 그 성냄과 또 그런 것들을 하나님께 하십시오. 하나님 우리 And 들어요. repent. 그리고 Jesus is coming soon. 주님이 곧 오실 것이기 때문에 Forgive your enemies. 우리의 대적 마귀를 용서하시기 위해서 If you don't forgive your enemies, 우리가 용서하지 못하는 우리의 대적들, God will not forgive you. God will not forgive you your sins. 예, 우리가 우리의 대적을 용서하지 못하면 하나님이 우리를 용서하지 못할 것입니다. Now, Autalee, did you know somebody even twisted my sentence from the blog and lied? 때때로 어떤 사람들이 내가 블로그 만들어놨는데 그 구절들을 뒤틀어가지고 엉뚱한 말로 바꿔놓은 사람들. I wrote in my blog, 저는 내 블로그에다가 이렇게 글을 we 올려놨는데 cannot do anything by ourselves. 우리 스스로 그 구절을 바꾸질 않았어. But Satan comes along, makes it look like, oh, I can't help myself. I am a bad person. I'm going to keep doing bad things. 예, 제가 아주 나쁜 사람이라고 말하니만큼 그 블로그의 말들을 아주 바꿔놓고 나가버렸어요. But Satan is a liar. 그렇습니다. 사탄이야말로 And he 거짓말쟁이에요. twists things. 그 사탄은 늘 뒤바꿉니다. Tells all kinds of lies. 예, 그런 것들을 바른 것들을 뒤집어놔. You give all those lies and terrible things to God. 우리의 모든 잘못된 것, 모든 그 거짓들, 이 모든 것들 And 그냥 have- 하나님께 말씀드리십시오. Have pity. Pity 그리고 불쌍히 여기십시오. for your enemy. 우리의 대적 마귀를, 우리를 잘못하는 그 사람들을 향해서 오히려 불쌍히 여기십시오. They don't know Jesus Christ. 그들은 예수 그리스도를 모르고 있는 것입니다. Your enemies. 여러분의 대적들이 One day God will take care of them. 언젠가 하나님이 그들도 돌보실 것입니다. Pray your enemy is saved. 여러분의 대적들도 구원받을 수 있도록 기도하십시오. Because in heaven, 하늘에서 말입니다. there's no enemies 하늘에는 더 도저히 and no 아무도 hatred. 적이 없습니다. Ask Jesus to help you to forgive. 그리고 하나님께서 그들을 용서하시도록 강구하십시오. Because if you don't forgive, 만약에 우리가 용서하지 you 아니하면 cannot enter into heaven. 우리가 용서하는 마음이 없이는 하늘에 들어갈 수 없기 때문입니다. Jesus is coming soon, brothers and sisters. 하나님은 곧 오실 것입니다. 사랑하는 형제들 Are 여러분. you ready? 여러분 준비되셨습니까? Do you have love in your heart for those that are not kind? 여러분
여러분에게 불친절한 사람들까지도 사랑하는 마음이 있습니까? What about those who try to take your money away, your job and everything? 여러분의 직업과 여러분의 돈 모든 것을 가져가 버린 그런 사람들도 Or 사랑할 수 your 있습니다. name, your reputation? 여러분의 어떤 명예와 이 존경까지도 쏜그리 떼무너져 버린 그런 사람. Your name is in heaven. 여러분의 이름이 지금 하늘에 있습니다. Live above the storm. 바로 그 폭풍 그 너머를 Praise 바라보시기 God. 바랍니다. 그리고 그 하나님을 찬양하십시오. And he says in the Bible, 그리고 성경이 말합니다. he will make all things beautiful. 그리고 그 모든 것들을 통하여 하나님이 아름답게 하시리라고 Not 약속하셨습니다. some things. 조금만 몇 가지만 All 얘기하면 things he will make beautiful. 모든 것을 아름답게 만드실 거라고 Satan 약속합니다. throws rocks at you. 하나님 때때로 사탄은 우리에게 돌멩이를 던질 수 있어요. Pray to God. 그때 하나님께 And 기도하십시오. God will make those rocks blessings. 그리고 그리하면 하나님이 던지는 그 돌이 오히려 축복이 되도록 만드실 것입니다. We are gold, 우리는 금과 같은 사람들입니다. tried in fire. 우리는 바로 불 속에서 연단된 금과 같은 God 사람. does not want the other kind of gold that's very cheap. 예, 하나님이 그 값싼 그런 금으로 만드는 게 He 아니고 wants 99% gold. 하나님은 우리를 99% 순금으로 우리를 Because 만드셨습니다. that's the kind of gold that people buy, you know. 예, 그래서 사람들이 그 금을 살기를 원하죠. But that gold 바로 그 금 말입니다. has to go through the fire. 바로 그 금은 바로 용광로를 통해서 만들어진다는 And 사실이에요. when they put the gold in the fire, they're watching to make sure that the gold's not destroyed by the hot temperature. 예, 그렇습니다. 여러분이 금을 순금을 그 용광로 속에 놓고 보면은 그 순금은 그 뜨거운 불에도 없어지질 And 않습니다. do you know when they take the gold out? 그런데 그 금을 꺼내면은요, When their face is reflected in the gold. 그리고 그 Image like a glass 예, 마치 mirror. 그 금은 마치 거울처럼 반짝거립니다. So we need the junk, shreggy, removed from our characters. 그렇습니다. 우리가 그 불 속에서 우리의 이 쓰레기 같은 모든 불순물들이 제거될 것입니다. All of us 우리 모두가 will be polished 우리가 다 그렇게 될 것입니다. for heaven. 하늘을 위해서 말입니다. Bring on the trials. 우리가 시련을 우리가 맞이할 수 있습니다. Because in the fire, Jesus is there. 바로 그 불 가운데도 하나님은 거기 계십니다. One day, 어느 날 Paul and I were reading the Bible, 우리가 나의 남편 폴과 제가 성경을 읽고 있는데 and there was this Bible verse. 예, 그게 성경 말씀이 It said, 그게 말씀하시기를 "You are my ministers." 너희는 나의 선교사. I said to my husband, 제가 내 남편에게 말씀드렸어요. "It's impossible. How can it be? All our problems and all our trials and heartaches. How? 우리가 이렇게 문제가 많고 이렇게 시련이 많은데 어떻게 선교사가 될 수 있습니까? My sweetheart 제 남편이 말하기를 said, 예, 말씀하시기를 "Now we can do more for God." 우리는 지금 더 하나님을 위해서 할 수 있어. Because when you 왜냐하면 go through the fire, 우리가 만약에 그 시련의 용광로를 you 통과한다면 can help others. 당신이 더 많은 사람을 도울 수 있을 것이오. Now, before you do something for God, 우리가 이것 전에는 even if you speak, 우리가 비록 말한다 할지라도 always pray. 늘 기도하시고 You should always cleanse. 언제나 우리의 죄를 And 정확히 pray. 하십시오. Give me the words, God. Give me the words. 당신의 그 하나님의 말씀을 전하십시오. I came up here today 제가 오늘 이곳에 왔습니다. with a completely different sermon. 제가 정말로 제가 준비한 설교와 다른 설교를 했어요. I never planned to preach this today. 제가 오늘 이 설교를 하려고 계획하지는 않았습니다. I never even knew that Paul and Ian would come up here. 제가 오늘 폴과 아이언이 앞에 있습니다. But that was God's message today. 이게 제 메시지가 아니었어요. I'm just his servant. 바로 저는 그분의 종일 뿐입니다. I'm his tool. 저는 그분의 도구에 불과합니다. Let's respect him. 그분을 존경하십시다. Let's show respect 그분의 우리의 존경을 보여드리십시다. to the Creator. 그 우리의 창조자 그분께. Don't pump yourself up and brag and say, I'm so great. Oh, thank you. I'm the best speaker. I'm this. Thank you very much. Yes. Oh, thank you very much this year. No. All glory goes to God. 예, 우리는 결코 내가 존경을 받고 고맙습니다 할 게 아니라
모든 영광을 하나님께 올립시다. Lucifer loves a proud heart. 예, 사탄 마귀 루스벨은 늘 어떤 존경받게 He was a musician in heaven. 그는 하늘의 음악가였어요. My mother said to me, 제 어머니가 제게 말씀하시기를 don't ever go up there and play piano or violin or speak without first asking God to help you. 내가 바이올린을 하거나 피아노를 칠 때 하나님 앞에 물어보기 전에는 결코 나가서 그렇게 하지 마라. Because 왜냐하면 it's holy ground. 네가 가서는 당은 거룩한 곳이다. And when you do Bible studies or do some work for God, 내가 어떤 성경을 연구하고 그럴 때도 don't say, oh, this is not the big crowd. It's only one person. 예, 마치 여기 사람들이 많지 않네. 한두 사람밖에 없네. 그렇게 말하지 말고. Jesus walked far for one lady. 예, 예수님은 한 여인을 위해서도 그 먼 길을 걸어가셨다. He met Nicodemus in the night 그는 밤에 니고데모라는 사람을 만났다. because he was proud and educated and he didn't want the others to know he's seeing Jesus. 왜냐하면 그는 아주 학식이 높고 부자였기 때문에 다른 사람들이 보지 않는 곳에서 예수를 만나려고. But Jesus honored even that and reached out even though he was embarrassed. 그러나 예수님은 그를 위해서도 그 밤에 가셨다. But Bible says, 성경은 이야기하기를 don't be ashamed of God or he will be ashamed of you. 너희가 하나님을 부끄러워하지 아니하면 하나님도 너를 부끄러워하지 아니하시리라. What is your storm? 우리의 폭풍은 도대체 무엇입니까? What is your trial? 오늘 우리의 시련이 무엇입니까? What are you worried about? 왜 여러분은 염려하십니까? Give it to Jesus. 그 모든 염려 The burden bearer. 그리고 모든 짐 그분께 드리십시오. It can be so stormy out there. 저 바깥에 수많은 폭풍이 몰아칠 수 있어요. Rest in his hand. 그러나 그분의 손 안에 있음을 잊지 마십시오. His fingers will protect you. 그분의 손가락이 여러분을 보호하고 있음을 잊지 마십시오. Maybe you get a few drops from the rain, 예, 여기 조그만 어떤 비가 내릴 수도 but 있어요. it cleans away the dirt. 그러나 그 비는 우리의 더러움을 씻어낼 것이에요. You may feel you will drown. 예, 여러분 정말로 어떤 것들을 두려워할 수 있을 거예요. How can I bear this trial, God? 내가 하나님 이 고통을 어떻게 견디니까? 라고 말할 수 있을 거예요. How can I bear this burden? 내가 이 시련을 어떻게 견딜 수 있습니까? 말할 수 They're 있어요. looking at me. 사람들이 저를 바라봅니다. My reputation, 내 그 어려움, my name 제 모든 것들을 is in heaven. 그러나 제 모든 결론은 The Creator 나의 창조자, is what I live for. 내가 위해서 살았던 그분, I praise His name. 내가 그분의 이름을 찬양. I'm joyful. 저는 기뻐합니다. I'm happy. 저는 행복합니다. I have peace. 제게는 평화가 있습니다. My husband has peace. 제와 제 and 남편에게는 기쁨과 In 평화가 the 있습니다. storm, 바로 이 폭풍 가운데서도 말입니다. we are His children, 우리는 바로 그분의 자녀들입니다. and He is our God, 그리고 그분은 우리의 하나님이십니다. and He looks after you, 그리고 그분이 오늘 and He 우리를 지키실 bless this 것입니다. place. 그리고 이 장소를 축복해 줄 And 것입니다. you say, 그리고 말씀하십시오, 여러분. everything I have 내가 모든 것을 가졌다. is yours anyway. 내가 가진 모든 것은 당신의 것입니다, 주님. You can take it or give it. 당신이 이것을 가지고 가시는 것도 당신이고 주시는 것도 It's 당신이고 okay. 괜찮아요, 하나님. My mansion is in heaven. 내 하늘집이 당신 하늘에 My 있다. name and reputation, 내 명예와 내 모든 이름이 God knows 하나님을 and 알고 will 있습니다. expose the truth. 그분이 그 내 진실을 알기 때문이에요. You trust God 여러분 하나님을 신뢰하십시오. and say thank you to God. 그리고 하나님께 감사하다고 말씀하십시오. Expect 그리고 기대하십시오. that God will bless you 하나님 언젠가 당신을 축복하실 것이에요. through the storm, 이런 폭풍을 통해서 after the storm, 이 폭풍 후에 in the storm. 이 폭풍 가운데서 He's the closest to you 하나님은 당신 가까이로 또 오실 것입니다. and wipes away those tears 그리고 당신의 눈물을 닦아주실 and 거예요. counts your hairs. 그리고 당신의 머리를 쓰다듬어 주실 것입니다. You're more precious 여러분 더욱 귀중한 사람 than the birds, 그리고 공중의 and 새들 Jesus would have died just for you. 하나님이 바로 당신을 위해서 돌아가셨다는 사실 And with that in mind, 그런 생각을 하게 되면 I will end with the holy city 그런가 언제나 우리는 with a PowerPoint and song.
그리고 이 파워포인트와 노래로 제가 마지막 거룩한 성을 연주하겠습니다. We live for heaven. We live for heaven. 우린 하늘에 살 거예요. Who do you live for? What do you live for? 여러분은 도대체 무엇을 위해서 사십니까? Where your treasure is, 여러분의 보화는 어디에 있습니까? that's where your heart is. 예, 여러분의 마음이 그곳에 있기 때문입니다. Okay. So, my treasure, 예, 제 보물 말입니다. our souls for Jesus Christ. 예, 우리의 영혼은 주님의 것입니다. Not gold, 우리의 것은 금이 아니에요. souls for Jesus Christ. 우리의 영혼은 주님의 것입니다. Thank you. 감사합니다. 마이크로폰 괜찮아? It's okay. Yes. You have that box. There's no sound. Not loud enough. The speaker's not loud. Okay. Well, 스피커 나도 yeah, it's Why not not? sounding. There's no volume. Maybe this. Can't hear anything in here. Well, I'll play it without the backup. no sound here. No, that's okay. PowerPoint out for you so you can see.
아멘. I'm sorry that the backup didn't work today, but maybe simple is better. Yeah, would you pray? Thank you. Our Heavenly Father, 하늘에 계시는 아버지, thank you, dear Jesus, for heaven 하늘에 계신 아버지 감사합니다. and all the beautiful things that you've prepared for us up in heaven. 주님, 저 하늘 높은 곳에 우리를 위하여 준비하고 계심을 감사합니다. You are so detailed. 주님은 아주 섬세하신 분이십니다. You even know the favorite colors that we like. 우리가 좋아하는 색깔이 무엇인지도 아시는 분이시고 All the things that you prepared, you're building a home there for us, a big palace, big rich palace. 가장 궁전 같은 곳을 우리를 위해서 준비하고 계심을 압니다. These things on this earth 우리는 이 땅에서 주님을 노래합니다. will fade away. 더라도 It will go away and we will say heaven was cheap enough. 그리고 우리가 지불하는 그 모든 것들이 하늘에 가면 너무 우리가 값싸게 갚았다고 말하게 될 것입니다. Even the trials 우리가 만나는 모든 시련들 are nothing. 아무것도 아니라는 것을 When we think about how you suffered for us on that cross, 주님이 십자가 위에서 우리를 위해서 당하신 그 희생을 생각하면 you were humble servant. 주님 당신은 얼마나 겸손한 종이셨습니까? May we pick up our cross and follow you. 주님, 우리가 다시 우리의 십자가를 지고 주님을 따르랍니다. Give us power to live through the storms. 주님, 우리가 이 폭풍을 뚫고 나갈 힘을 허락하여 주시옵소서. May we realize 우리가 다시 진실이 되게 that this is the theater, 그리고 정말로 이 모든 것들 that you are on trial and the rest of the universe is watching. 주님, 우리의 시련을 주께서 보고 계실 줄 믿습니다. May we live faithfully 우리가 더 신실하게 살 수 있도록 and bring a smile to your face 그리고 주님처럼 우리 주님 앞에 미소 지으며 살 수 있도록 by not turning away from you 우리가 주님을 결코 등 돌리지 않도록 in the storm. 이 폭풍 가운데서 May we be comforted 주님 더 평안을 찾게 하소서. by Psalm 71, 시편 71편처럼 where you will comfort us all 주님이 언제나 저희를 지키십니다. and increase us our greatness one day. 그리고 언젠가 우리를 그렇게 일으키실 것입니다. But dear God, 그러나 사랑하는 주님, the only great one really is you. 우리의 가장 위대한 분은 주님뿐입니다. We don't deserve any greatness. 우리가 모든 것들 다 중요치 않습니다. You are the King of the universe. 주님만이 우주의 왕이십니다. You deserve our praise, 주님만이 우리의 기도를 들어주십니다. our faithfulness, 우리의 신실함. and take away all the fears of all the people out there. 주님, 우리 저 바깥의 사람들이 뭐라 하든지 그 두려움들 다 제하여 주시옵소서. Give them courage to stand for the truth and to follow you. 주님, 그들에게 다시 진리를 찾아 주님을 따르게 하여 주시옵소서. And may we, Lord, 주님, 우리가 말입니다. not have sharp tongues and talk bad about others. 그리고 다른 사람들에게 그 아름다운 말을 하게 하여 주옵소서. May this tongue 우리의 입술로, 우리 혀로, of all of us 우리 모든 사람들의 혀가 praise your name. 주님만을 찬양케 하여 주옵소서. Only speak lovely things, 다만 사랑의 말들만 하게 하여 as 주시옵소서. you said. 그렇게 Give us the power 우리에게 능력을 주시고 to forgive our enemies. 우리의 대적을 용서할 수 있는 힘을 주시고 Give us love 우리에게 사랑을 when 주시옵소서. we don't have love. 우리가 사랑이 없을 때 말입니다. For those in the church and out the church, 우리 교회 안에나 교회 밖에 있는 사람들 and for the enemies, 그리고 우리의 대적까지도 please save them too. 주님 그들도 구원하여 주시옵소서. Jesus' name. 인 예수님의 이름으로 Amen. 기도합니다. 아멘. Thank you. Thank you so much. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much. you're welcome. 감사합니다. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. I Saji. hope your English Thank is you. good. Yeah, better. Elderly, can we have a picture? Elderly, can we have a picture? Sajin. Maybe she get her. Yeah.
Thank you. God bless you. Thank you. 원장님 너무 더워요. Very heavy stuff. You sure you're willing? You can't sleep in Samyuk? Doesn't look like very